Now, in the 10th problem, what all the transactions I have told, only those things I'm explaining, not all the things, because it is your work. I got some of the people have done and I have sent the pink. I have corrected, I have resend them. So, likewise, I want you people to do it and complete it. Now, what is the transaction? First one I have told is household furniture was a transaction which I have told, isn't it? So, whenever we are going to sell the household furniture, we are doing a business. So, anything which is related to the business, I should have a detailed description, the proper presentation, the proper record is very important for my organization. But whereas when it comes to this one, here, household. Now that thing I'm not going to take into consideration, ma. That household things I'm not going to take into consideration. Is it okay? So here we are going to go with what? The household furniture. When he says like that, for me, household anagane, personal category question. Household anagane, what happens? It goes to the personal category. And so that is the reason I'm least bothered whether he sold or purchased anything for his household activity. So simply what I'm going to do it, ma'am, I'm going to go for moving out. So what I'm going to do is the first bit I'm going to exclude. వాడు ఫర్నిచర్ సేల్ చేశాడు అనేది నాకు అనవసరం కాబట్టి సింప్లీ ఐమ్ గోయింగ్ టు అవాయిడ్ ఇట్. The second bit is there, no, 10,000 invested into business. So that is very important because where he is putting it into the business. So that's why the cash is coming in into the business. So that's why I'm going to write as cash account debit to. Now here, who is getting it? Now we don't know who is getting it, but he said household furniture. Household furniture means obviously owner, no? So owner have two names. When he is going to give anything, we call him as what? Capital. And when he takes anything, we call him as a drawing. Now he is giving or he is taking? He is giving. So that's why we will call him as what? Capital, isn't it? Now already we have named once in the first transaction, already we have named him as cash account, billings account, stock account, debit to capital. So once again, how I'm going to name it? So how I'm going to name is I'm going to write as additional capital. So here also I'm going to give a name of a capital, but still just a word extra I'm going to add as a additional capital. Okay, is this clear? Is this clear? Yes. Yes. Ma'am. Next transaction related to this one is withdrawn cash 5,000. Yeah, withdrawn cash for 5,000, goods costing 1,000 from the business. So withdrawn cash and goods from business for personal is said. So personal, anagane, what is the word we are going to take? Drawings. So here also it is a owner, but this time he is not giving, he is actually taking. So when he is in the receiving part, we call him as a drawings, and drawings always stands on the Debit side. drawings always stands on the debit side. So that's why here I'm going to first write immediately as drawings account debit to first what he's taking, he's taking cash. So Cash. whatever he's taking, that I'm going to write as cash. So how much he took? Some 5,000. 5,000. So he took 5,000 worth of cash. But later on, next he has taken one more thing. What is that he took it? He took what? Goods cost. Goods. Now here he gave some information. He said the goods costing are how much it seems, ma'am? The goods costing 6,000. selling price is 7,500. మా బయట వాళ్ళకంటే నేను ప్రాఫిట్ వేసి అమ్ముతాను. But here who is taking? The owner is only taking. Doesn't he know what is the price of the actual price of the goods? So why to the owner I will sell at a selling price, ma? So to the owner at what price we are going to transfer? We are going to transfer at a cost price. That's why here I'm going to write as to goods anagane from where we are going to transfer.
Drawings get Purchases. yeah, from purchases. So that's why purchases account I'm going to write. But how much amount I'm going to write it, ma? 6,000. Why? Because cost is important for Cost value. owner. Yeah, owner for cost to value we are going to transfer. So total value is 11,000. That's how I have taken. Is this clear? Then comes the ninth Yes, ma'am. transaction. Paid life insurance premium 10,000, income tax 9,000, for bicycle person 5,000. Ma. If that fellow had told us that it is payment of insurance, ante simply I would have taken as insurance ante every month expenses, so kabatti it is related to the nominal అనేసి మనం తీసుకునేవాళ్ళం. కానీ what is the sentence he has used? Why I have used this one as a drawings ante that is what I am explaining you. He said life insurance. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది యూజువల్గా పీపుల్ మీద కదా. ఎస్ ఆర్ నో? లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే దేని మీదమా? Yes, ma'am. ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఆన్ అ People పర్సన్ మీద. సో అలాంటప్పుడు ఈ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ నాట్ ఫర్ బిజినెస్. బిజినెస్ మీద Yes, ma'am. అది వేరు ఉంటుంది. సో అంటే ఆ మనీ ఏదైతే 10,000 ఇన్సూరెన్స్ అని అన్నాడో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ద బిజినెస్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ హిజ్ ఓన్ పర్సనల్. personal. So did you understand? Every time he would have said that the amount withdrawn for personal, but ikkada పేరు ఇచ్చాడు, amount paid as a life insurance అనగానే okay, life insurance or life insurance to cash అని రాసేస్తారు. If you are not using your presence of mind, then what you are going to use simply as life insurance to cash అని రాస్తారు. But remember, life insurance he said. So life insurance is not person, on a owner, on a individual life anamata. So in such case it is purely what? Personal expenses. It is what, ma? Personal. And personal ki always we use what? Drawings. Yes, personal ki we always use a word called drawings. So that is what here it is very important. Okay, now that is one thing. It is clear that okay, life insurance, life annadu kabatti it is a personal, so we are going to use it as a drawings. Then comes bicycle for a son. Ma business ki son untara? Business ki son untada? Adi kuda bicycle koni ఆడుకునే son untada? Business, No, ma'am. yes, it's an artificial person, but it will not have a children and all. So it will have employees, but not the children, isn't it? So here he said again bicycle for son anagane, again that owner is taking for his personal purpose. Again owner is taking for what? Personal purpose. So personal anagane malli em ravali? We should get drawings, correct? Again Drawings. drawings only. So that is the reason I have taken. ఇంకా అప్పుడు డ్రాయింగ్స్ అన్న తర్వాత వీ డజన్ నీడ్, వీఆర్ నోవేర్ ఇన్ ఆబ్లిగేషన్ ఆఫ్ గివింగ్ అ క్లారిటీ. మా ఒక్కసారి అది పర్సనల్ కి అన్న తర్వాత వాడు దేనికి స్పెండ్ చేస్తున్నాడు అనేది ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఐ డజన్ నీడ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. పర్సనల్, దట్స్ ఇట్. Sandhya, Rani, mute yourself where the disturbance is there. Have you muted? Yeah. So here, personal anagane, whatever he has spent for us, it is least bother nana. We are nowhere interested in. Personal అయిపోయిందా అయిపోయింది, ఒకటే word. ఇంకా personal అనగానే ఒకటే word use చేయాలి. We doesn't give any kind of explanation. So that's why what is right, we are going to write directly, we are going to write as account debit to cash account. cash account. That's it. So how much is drawing? 10,000 plus 5,000, it is how much? 15,000. 15,000. 15,000. Now usually income tax also ma we call it as a personal only actually ga, అందుకే వాడు అక్కడ మూడు కలిపి ఒకేసారి ఇచ్చాడు. But here why I have made separately, because when we are doing for the sole proprietor, కాబట్టి here and that too ఇంకొక పాయింట్, ఒకటేమో సోల్ ప్రొప్రైటర్ బిజినెస్ చేస్తాడు కాబట్టి అతను ట్యాక్స్ పే చేస్తాడు అనే ఒక రీజన్ తో
దీన్ని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ని యాజ్ అ నామినల్ ఎక్స్పెండిచర్ చూపించాను. అండ్ ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే లాస్ట్లో ఇన్ ద లాస్ట్ ఎంట్రీ దెర్ వాజ్ అ రీఫండ్ అనమాట. సో అది ఎలా చూపించాలి అనే ఇంటెన్షన్తో ఐ హ్యావ్ గివెన్ దట్ వన్ యాజ్ అ దిస్ వన్ నామినల్ కేటగిరీలోకి వేసాం. ఓకేనా? సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేడ్ అన్నప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ మనం పే చేస్తాం కదా, ఇట్స్ అ రెగ్యులర్ ఎక్స్పెండిచర్. ను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేడ్ మీన్స్ వాట్, ఇట్ ఈస్ అ రెగ్యులర్ ఎక్స్పెండిచర్. సో కాబట్టి రెగ్యులర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని ఎక్కడ పోతాయి, ఏ కేటగిరీలోకి వస్తాయి? దే కమ్ అండర్ విచ్ కేటగిరీ మా? Nominal. They come under a nominal. So paid annadu, so expenses will go to which side, debit or credit? Debit. So that's why income tax I have taken as income tax account debit to either cash or bank. So here he has not mentioned a bank, so that's why I'm taking as cash. So amount is how much? 9,000 we are going to. Like this we are going to take. That's it. And then one more thing, what is that I have given? Yeah, paid rent 6,000 by check. Half of the building is used for residential purpose of the proprietor is said. Ma paid rent anagani, it is very clear that it is what? Paid rent means what? Expenses, ma'am. Yeah, and expenses will always stand on which side? Debit side. Debit side. So that's why rent I'm going to write as here. Rent account debit. But what that fellow said, in that rent it seems half the building they are using for their personal residential purpose anta. So personal anagane malli em ravali? Drawing. That's it. So we are least bothered. Adi a personal enti expenditure అని నాకు అనవసరం. Personal anagane simple, I use the word always drawings. That's it. Okay. Drawings. We are least bothered. What is that? Which kind of amount is that? అనేది నాకు అనవసరం. So he paid through what? Check kadama. So bank account. So how much he paid? 6,000. So in that one, half for business, half for office అన్నాడు. So half మనం ఏం చేస్తాం? పర్సనల్ కేటగిరీలోకి వేసేస్తాం. Like this we are going to show as a 3,000. That's it. And the next one, check 10,000 on interest on drawings is it. So here now remember ma, always I say, keep on saying that capital always stands on which side? Credit, ma'am. Yeah. Credit, And ma'am. drawings always stands on? Debit. Now I keep on using the words as D means decrease, D means debit, ఇట్లాంటివి. సో అదే కేటగిరీలో చెప్తున్నాను. I interest అంటే always increase. Remember, interest always means what? Increase. అంటే యాక్చువల్ అమౌంట్కి అది ఎప్పుడు ప్లస్ అవ్వాలి నాన్న. యాక్చువల్ అమౌంట్కి అది ఎప్పుడు కూడా ఏమవ్వాలి? ప్లస్ అవ్వాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి. Plus. Okay, so here I am going for this one. Madam, I am in the class. Can I call you after 2? So here what happens? కన్ఫ్యూజన్ ఏమీ వద్దు, మీకు లాజిక్ కూడా వద్దు నాన్న. వెరీ సింపుల్ ట్రిక్ ఐమ్ టెల్లింగ్. క్యాపిటల్ ఆల్వేస్ స్టాండ్స్ ఆన్ ద క్రెడిట్ సైడ్. సో మేడం, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ కూడా మనం క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ ఇవ్వచ్చు కదా, ఎందుకు దానికి క్యాపిటల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఏ క్యాపిటల్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి యూజువల్గా మనం ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్తో ఇస్తామన్నమాట. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో వి యూజువలీ పే ఆర్ రిసీవ్ అలాంగ్ విత్ ద ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్స్. అందుకే మనం చాలా మటుకు వి వోంట్ గో ఫార్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ విత్ క్యాష్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎస్పెషలీ క్యాపిటల్ ఆర్ డ్రాయింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయి చూడండి మా, అవి మనం ఏం చేస్తాము? ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ మీన్స్ వాట్? యాక్చువల్ అమౌంట్. సో వెన్ యాక్చువల్ అమౌంట్ ఈస్ పేడ్,
యాక్చువల్ అమౌంట్ అలాంగ్ విత్ ద ఇంట్రెస్ట్ అప్పుడే పే చేస్తాం. మధ్యలో మధ్యలో ప్రతిసారి పిలిచేసి రా బాబు నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తా అలా పిలవరు. సో ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు 5 లాక్స్ అప్పు తీసుకున్నాం. బిజినెస్ కోసం వాడు 5 లాక్స్ డిపాజిట్ చేశాడు మన దగ్గర. సో ఈ 5 లాక్స్ నేను 5 లాక్స్ మీద లెట్ అస్యూమ్ ఎవ్రీ ఇయర్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ 5% పడుతుంది అనుకుందాం. ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత 5% పడుతుంది అనుకుందాం. సో 5% అంటే ఎంత 5 5 జా 25. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ హౌ మచ్ మా 5% means 5,000. Okay, sorry, 25,000. So 25,000 every year. So let assume that 4 years అయింది. So 4 years తర్వాత I have to pay back. So in అలాంటి situation లో what I am going to do is 25,000 into 4 years. How much will be the amount ma? 1 lakh. 1 lakh. సో మనం 4 ఇయర్స్ తర్వాత ఇచ్చినప్పుడు ఈ 5 లాక్స్ తో పాటు ఈ ఇంట్రెస్ట్ 1 లాక్ కలిపి ఇస్తామన్నమాట. ఓకే, అర్థమైందా? Okay, ma'am. ఎప్పుడైతే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఇస్తామో అప్పుడే మనం ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాం. అందుకే యాజ్ ఆఫ్ నౌ క్యాష్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ అవుట్. నో, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ విల్ బి పోస్టెడ్ లైక్ దిస్ నౌ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఇట్. ఓకే, now how I'm going to, so Okay. simple trick you are going to follow. I always say capital always stands on the credit side. Capital always stands on which side? Credit side. That's it. So same trick you follow it. Capital account. Then interest on a capital will come on the top. Debit. So that's it. That is interest. Credit side. Interest on a capital we are going to write like this. Is this clear, Nana? So that simple trick you Yes, just ma'am. follow it. Okay, and drawings. Drawings always I say which stands on which side? Debit. So Debit will side. not change. So as usual, drawings account debit, I'm going to write 500 to, what did I say? Simply we are going to write what? Interest on Interest on drawings. ante. Okay, Danma. Anything else? Yeah, last one. Okay, ma'am. Sorry, what is that? Received a refund of income, he said. No, received refund of income tax ante. Adi refund ante enti, something we are getting back, isn't it? Something we are getting back. So alantappudu it's kind of a benefit kadama. So that's why when I am Yes, getting ma'am. something benefit back, so something I'm getting a back ani annappudu, so benefits always stands on which side? Gains always stands on which side? Credit side. Credit side. So here first I'm going to write refund of tax account. So in what form I'm going to get it? Nominal, I said we have only two options, either through cash Cash. or check. So that's why here I'm going to write cash account debit. Cash account. Is this okay now? So how much? Ma'am, I Uh, have a doubt, ma'am. Yeah, tell. In textbook illustration file, ma'am, same ilana undi income tax refund ani. Hmm. అందులో డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ అనే వేసారు కదా మ్యామ్. Yeah, అదే కదా నేను చెప్పేది. That is what I'm telling here.